Shantideva Rinpoche. Tashi dele gisha Tashi. Are you back in Sweden? No, I'm in Charta still. Yeah, that's right. Okay. I will go home to Slovenia. Slovenia. Yes, at the end of December. Okay. Yeah. I am working here, quite a lot. Because of that, sometimes I'm not coming to this meeting at the beginning. If That's some right. children came, I have to check. Okay, that's all right. Yes. Oh, yeah. My sincere greetings to everyone. With this greeting, my sound, also the light, and including the internet, may go away immediately. I don't know when, because about 15 minutes ago, entire electricity is gone, so it hasn't come back yet. So I'm relying on the little bit safe battery, and if the electricity didn't come soon and the batteries run out, it will go going to stop. So then we cannot continue this class. But until that, we are going to continue because the nature of impermanence, you can't wait everything's get perfect or correct. So with my apologies for this, we'll start our gathering, and we will start as always saying the refuge and the Bodhisattva lines. And while we are saying the refuge and the Bodhisattva lines, we'll all try all our best to hold the mind taking refuge in three jewels, and the altruistic awakened mind, Bodhicitta, as our main motivation, not only to join this gathering, but also to live our daily lives, our everyday lives, whatever that we do, professional, whatever job that we have, try to engage in those activities with the refuge mind and the bodhicitta, because all of us, from our own choice, we decided to follow the teachings of the Buddha to make this life and also future lives to be more meaningful, productive,
helpful, useful to ourselves as well as to others. For that, then, the having refuge and bodhicitta in our, with us all the time is extremely helpful and useful. So for that purpose, we always start with the recitation of refuge and bodhicitta lines. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Trước nhất, Thầy muốn cho chúng ta biết là âm thanh cũng như đèn, ở trong đó có bao gồm hệ thống Internet, có thể bị mất đi bất cứ lúc nào, bởi vì khoảng 15 phút trước đây thì điện ở nơi Thầy ở đã bị cúp. Và như vậy thì Thầy hiện tại đang ở trên cái gọi là những cái pin dự trữ, và nếu mà điện mà không trở lại trong vòng khoảng 15 phút nữa hay một giây phút nữa thì nó sẽ bị cúp điện hoàn toàn vì đèn pin đã hết pin. Và cho dù như vậy, chúng ta vẫn bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay và chúng ta vẫn tiếp tục, bởi vì Thầy nói rằng đây là bản chất của sự vô thường. Không phải là hoàn cảnh lúc nào cũng là thật là hoàn hảo đối với chúng ta, và luôn vô thường. Và như vậy chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ đề. Trong khi trì tụng, chúng ta hãy cố gắng tốt nhất có thể để giữ tâm quy y nơi tam bảo và tâm tỉnh thức vị tha, đó là tâm Bồ đề, là động cơ chủ yếu, không những để cho chúng ta tham dự mà nghe pháp thoại, mà đồng thời để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Bất kỳ những gì mà chúng ta làm, công việc vân vân, chúng ta hãy cố gắng để mà dấn thân vào với hai trạng thái tâm này, bởi vì tất cả chúng ta từ sự chọn lựa của chính mình thì chúng ta đã quyết định để noi theo giáo lý của Đức Phật. Và để đảm bảo rằng là kiếp sống hiện tại cũng như kiếp sống tương lai của chúng ta để được thật là hữu ích cho chính bản thân của mình và cho những người khác, thì có tâm quy y nơi tam bảo và tâm Bồ đề với chúng ta trong suốt mọi thời gian thì là điều thật là hữu ích cho chúng ta. Và vì lý do đó chúng ta trì tụng 4 dòng kệ này. Sanje Chedan Soji Chonam Chanju Pardo Dane Jamsu Che Dagi Jinso Jibe Sonam Rola Penje Sanje Sanje Chedan Soji Chonam Chanjo Pardo Dane Jamsu Che Dagi Jinso Jibe Sonam Rola Penje Sanje Sanje Chedan Soji Chonamala Chanjo Pardo Dane Japsu Che Dagi Jinso Jibe Sonamanji Rola Penje Sanje with refuge and bodhicitta as our main motivation to join this gathering. And with these two amazing mental states, I will say the Buddha Amitabha mantra, Omo Amidevari. While I'm saying the mantra,
we all try all our best to hold love and compassion from our heart. And this love and compassion will share towards all living beings, particularly the sentient beings who are going through very, very gross, difficult times, physically and mentally, due to the natural disasters, illnesses, or man-made disasters such as war, famine. And we'll express this, our love and compassion, without any exceptions and without any discrimination. And strongly imagine that our sincere expression of love and compassion reaches towards all sentient beings. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự nghe buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và với hai trạng thái tâm thật là tuyệt vời này, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A-di-đà, Om Amidewa Shri. Trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú, chúng ta hãy cố gắng cách tốt nhất có thể với lòng từ ái và bi mẫn từ ở trong tận tim của mình, và chúng ta chia sẻ lòng từ ái và bi mẫn này đối với tất cả chúng sinh. Cụ thể rằng là những chúng sinh đang trải qua những giai đoạn thời gian thật là khó khăn một cách thô thiển về phần thể xác lẫn về phần tâm linh, do ví dụ như là do thiên tai, do bệnh tật và do những thảm họa do con người làm ra, ví dụ như là chiến tranh, nạn đói. Chúng ta hãy bày tỏ lòng từ ái và bi mẫn này mà không có cái sự loại trừ nào, không có sự phân biệt nào, và hãy tưởng tượng hay quán tưởng một cách mãnh liệt rằng lòng từ ái và bi mẫn chân thật này dẫn đến và giao tiếp đến đối với tất cả chúng sinh.
Omo me dewari. Omo me dewari. Omo me Omo me dewari. Omo me dewari. Omo me dewari. Omo me Omo me dewari. Omo me dewari. Omo me dewari. Omo me Omo me dewari. Omo me dewari. Omo me dewari. Omo me dewari. Oh yeah. Our reading the sutra, the Four Noble Truth Sutra, is still in the second noble truth of the origins of dukkha. And the last two Saturdays, I repeated those two lines from Jetsun Kaba's short Lamrim. The purpose of learning, this second noble truth, which is the origins of dukkha. And in those two lines today, I will just briefly, recap. If we don't understand, if we don't have the understanding of the cause and effect, the connection, cause and effect relationship between the dukkha and the origins of dukkha, and along that, if we don't understand the process of the being in this circle of birth, aging, sickness, and death, without our any control, if we don't understand that process, then we will unable to free ourselves from the root of the dukkha, root of the suffering. So that is the reason why we are learning this second noble truth. And the learning second noble truth, there are many things that can be learned, but two most important things that helpful to learn, and those two things are affliction and karma.
karma in the sense our actions of our body, speech, and mind, which are led by the afflictions. These two things, and these two need to be learned, need to be understood, not just intellectually, not just something outside, but within ourselves, within our daily, the interaction with the living beings, with the environments, and so on and so forth. That's what we are learning. And these are brief summary of last 2 or 3 Saturdays on this second Noble Truth. So today, after translation, I would like to continue from last Saturday that we are talking about affliction. Within the affliction, we talk about the root affliction. And today I would like to explain a little bit on that, those 6 root afflictions, and not that much detail, but it is good to have a little bit, the explanation. Once again, I want to warn you, in case my lights go black, then we can't continue this class because there's no electricity at the moment. Yeah. Chúng ta đang được tu học về Kinh Tứ Diệu Đế và chúng ta đang ở Diệu Đế thứ nhì, đó là tập đế hay là Diệu Đế của nguồn gốc của sự khổ. Và trong 2 buổi thuyết pháp thứ 7 vừa qua, Thầy đã lặp lại cho chúng ta 2 đoạn kệ, 2 dòng kệ ở trong Lam Rim ngắn mà Ngài Tông Khả đã diễn đạt. Ở trong dòng này nói rằng nếu không nỗ lực chiêm nghiệm về những khuyết điểm của chân lý về khổ, đó là khổ đế, thì nguyện vọng chân thật để đạt giải thoát sẽ không khởi sinh trong chúng ta. Thầy giải thích rằng là nếu mà chúng ta không thật sự hiểu rõ về cái gọi là cái vòng luân hồi sinh tử, từ sự sinh, già, bệnh và chết, mà những cái vòng luân hồi sinh tử này chúng ta không có cái sự kiểm soát nào, cái đó chúng ta không có khả năng để mà thoát khỏi về cái cội rễ của cái sự khổ cho chúng ta. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải tu học về Diệu Đế thứ 2, đó là tập đế này. Và có rất là nhiều điều để cho chúng ta có thể học về những nguồn gốc của sự khổ hay tập đế. Thì mà 2 cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải học, thứ nhất đó là những vọng tưởng hay là những cảm xúc tiêu cực hay là những phiền não. Và thứ nhì, thầy dùng danh từ là karma hay nghiệp, đó là những cái hành động, những hành vi của chúng ta qua thân, khẩu và ý mà được dẫn đi bởi những vọng tưởng hay những phiền não. 2 yếu tố này cần phải được tu học, cần phải được thấu hiểu, không những chỉ ở trên dạng tri thức, không chỉ làm những điều gì đó ở bên ngoài, mà thầy nói rằng là chúng ta cần phải tu học để làm sao chúng ta có thể xử lý ở bên trong của chúng ta, và từ đó đối với những môi trường bên ngoài. Và trong 2 thứ 7 vừa qua, thầy đã giảng cho chúng ta về tập đế này, và hôm nay thầy tiếp tục để giảng cho chúng ta về những vọng tưởng hay những phiền não. Và trong vọng tưởng, kỳ trước thầy cũng nhắc cho chúng ta về những vọng tưởng gọi là gốc rễ hay là cội rễ. Thì thầy nói rằng là có 6 vọng tưởng gốc rễ mà thầy cũng sẽ giảng, nhưng mà cũng không có thật là nhiều chi tiết, nhưng mà đủ để cho chúng ta có cái sự giải thích, có cái sự hiểu biết một chút ít gì đó sâu sắc hơn. Một lần nữa thầy muốn nói rằng là nếu mà điện nó hiện tại nơi của thầy đang cúp điện, nếu màn ảnh mà nó đen lên rồi thì là chúng ta không thể tiếp tục buổi thuyết pháp nữa, bởi vì không có điện để mà có ánh sáng cũng như có hệ thống internet. And last Saturday, with regard to the what you call the affliction, also I mentioned there are 2 kinds of afflictions, root afflictions and secondary affliction. That's the one
way to learn afflictions, and also I explain what is affliction, and another way to to learn affliction, that is the certain types of afflictions are pure emotion, the state, and certain types of afflictions are view, or thinking, that kind of calculating, that type of afflictions. And so I have explained those things. So now, today, first briefly to look at those 6 root afflictions. Also, I explain what is the meaning of root. Root affliction, in the sense, one of those out of the 6, one of those 6 affliction arises due to occurrence of that, say, but hatred or anger, these two sometimes interchangeable. Say hatred, due to occurrence of hatred, the other, what you call the afflictions, will trigger or follow. That is, how the connotation of, or this root affliction. Affliction, which I mentioned, in the sense, a particular mental state, whether it is affliction or not, generally speaking, roughly speaking, if we pay close attention by ourselves, we will know, this mental state is, certain kinds of affliction. We don't need to go to seek, detailed explanation or definition what is affliction. We will know. And, how we know, due to occurrence of certain mental states, that occurrence creates our body, speech, and mind, a very, what you call the disturb our bodies, speech, and minds. Disturb in the sense that calm, peace is starting to lose, and there's a sense of, what you call the blurriness, not creates a sense of, the unclarity, and that is what here Myun Mong in Tibetan, which I mentioned several times in our previous discussion. So, Zanyun, root affliction, root in the sense due to occurrence of certain mental state, certain affliction that triggers to occur further afflictions, and that is the meaning of root afflictions, like the tree's root helps to continue the trunks to grow and to produce more branches and other things. So that is, we have already discussed those things. And today, those 6 root afflictions are, so we'll use this term, attachment, hatred, negative, I'll add this term negative pride, ignorance, here, literally it says doubt, doubt, which is afflictive doubts, because doubt, there are 2 kinds. Some are not necessarily afflictions, but here, afflictive doubts,
And also the last one, Tawa Nyumongjin, afflictive view. So those are the 6. I will repeat that for the translator. What you call the chak, that is affliction, attachment. Kongdo, sometimes translated as a hatred. Ngajal, literally it is in English is pride, but here the negative pride or arrogant, you can use arrogance, negative pride, Ngajal. Then the 4th, what you call the ignorance, marikpa, ignorance. 5th, afflictive doubt, which is affliction, because afflictions cannot necessarily, doubt not necessarily affliction. So here in the 6th root affliction, the doubt is talking about the afflictive doubts. And the last one is, afflictive view. Tawa Nyumongjin. Sorry, previous one's Tezom in Tibetan. Tezom, doubt. And the last one, 6th one, is Tawa Nyumongjin. The afflictive view. Because if it is view, not necessarily afflictive. There are right views. Like, for example, understanding of emptiness is right view. But the view can be afflictive. So here, afflictive view. So those are the 6 root affliction. 6 root affliction. Thứ Bảy tuần qua, Thầy đã giảng cho chúng ta về affliction, hay là những phiền não, hay những vọng tưởng, hay những cảm xúc tiêu cực. Và Thầy có nhắc đến là có 2 phân loại của vọng tưởng cội rễ và vọng tưởng thứ yếu hay là vọng tưởng phụ. Và một phương cách khác để mà cho chúng ta nhận định về vọng tưởng thì cũng có phân loại là có những vọng tưởng mà chỉ khởi lên với những cái hoàn toàn là do cái phần cảm xúc, và những vọng tưởng mà khởi lên mà do quan điểm, do sự suy nghĩ hay do những sự tính toán nhưng mà vẫn là những vọng tưởng. Và hôm nay Thầy giảng cho chúng ta về 6 vọng tưởng cội rễ. Và khi mà nó khởi lên, tại sao gọi là những vọng tưởng cội rễ? Là khi mà những vọng tưởng này khởi lên, ví dụ như là sự căm ghét hay sự sân giận, vân vân, thì những cái vọng tưởng khác nó sẽ khởi lên do vì cái vọng tưởng đó, thì chúng ta gọi đó là những vọng tưởng cội rễ. Và vọng tưởng là một cái trạng thái tâm mà chúng ta khi mà chúng khởi lên, nếu mà chúng ta để ý đến chúng thì chúng ta sẽ biết được là cái trạng thái tâm của chúng ta như lúc đó nó là phân loại gì của vọng tưởng nào. Nếu chúng ta chỉ để ý mà thôi, chúng ta không cần mà phải đi tìm kiếm mà xa hơn để mà biết được điều này. Và làm sao mà chúng ta biết được? Bởi vì khi mà vọng tưởng khởi lên thì nó sẽ gây cho chúng ta thân, khẩu và ý của chúng ta nó bị bấn loạn. Và từ đó thì cái trạng thái tâm mà chúng ta đang bình an, đang tĩnh lặng này thì nó bị mất đi, nó bị dần mất đi. Mà thay vì đó thì nó thay thế bằng một cái cảm giác là không có được rõ ràng, không có được sáng tỏ. Mà Thầy đã giảng cho chúng ta, đây là cái từ Nyunmon là của cái trạng thái mà của vọng tưởng, trạng thái không được sáng tỏ. Và từ như vậy thì vọng tưởng cội rễ hay tiếng Tây Tạng Thầy nói tắt đó là Gia Nyun, tất nhiên là Gia Quy Nyun Mong là vọng tưởng cội rễ. Thì khi mà nó xảy ra, nó sẽ gây cho những cái vọng tưởng khác sẽ khởi đến. Cũng thay ví giống như là
khi mà cái gốc rễ, thì từ cái gốc rễ nó sẽ trên cái thân cây, và từ thân cây nó sẽ những cái nhánh cây nó sẽ phát triển cũng giống như vậy. Và hôm nay chúng ta được biết về 6 vọng tưởng cội rễ. Thứ nhất, tiếng Tây Tạng gọi là duja, có nghĩa là sự dính mắc hay cái sự luyến ái, hay chúng ta thường nghe gọi là tham. Thứ nhì là control, thì thầy nói là đây cái là cái sự căm ghét, hay đôi khi chúng ta nghe nói là sự sân giận. Thứ ba là từ ngagel ở đây là không phải là cái sự hãnh diện, thầy dục là cái sự hãnh diện mà có phần tiêu cực, đó là chúng ta nghe nói đó là cái sự kiêu ngạo. Và thứ tư đó là tiếng Tây Tạng là maripa, là sự vô minh. Và thứ năm đó là từ tiếng Tây Tạng là Chen. Thì ở đây đó là cái sự nghi ngờ, nhưng mà thầy nhấn mạnh rằng là cái nghi ngờ này mà nó nghi ngờ mà nó có cái vọng tưởng. Tại vì thầy nói là có hai loại nghi ngờ. Có khi chúng ta chỉ nói chung sự nghi ngờ là không cần thiết là nói là cái sự nghi ngờ đó là vọng tưởng. Chỉ khi nào mà có cái sự nghi ngờ mà có vọng tưởng vào, thành ra chúng ta mới nói đến cái sự đó là cái cảm xúc tiêu cực, hay đó là một vọng tưởng, hay là đó là những phiền não. Và cuối cùng đó là Tawan Nyun Mong Chen. Ở đây là một lần nữa đó được dịch là tà kiến, hay là những cái quan điểm, những cái cách nhìn mà nó cũng bị vọng tưởng hay bị tiêu cực. Bởi vì khi chúng ta nói đến quan điểm thì không cần thiết đó là những cái quan điểm sai lầm. Ví dụ chúng ta vẫn nghe được nghe từ là chánh kiến, thì khi hiểu về tánh không thì cái đó là chánh kiến, là những quan điểm đúng đắn. Và như vậy thì khi nói đến quan điểm, chúng ta cũng nói là quan điểm sai lầm hay tà kiến. So this first one, the chunk, attachment, which translated in English, here in the philosophical text, those the philosophical text, this first one, it has many different layers of attachment is explained. Normally in our day-to-day life, in our everyday life, regardless of different cultures, it seems, the attachment in Tibetan, the chak, it refers to very gross, levels of that, unable to let go, if we have, or if we have, or not just unable to let go, but we would like to have more, that kinds of mental states that normally, normally or in general in our everyday life, when we talk about attachment, from the Buddhist, these Abhidhamma text point of view, very, very gross levels of attachment. In here, when it counts the chak, attachment, within the one of the 6 root affliction, it is not just that gross levels of attachment that we are normally talking about or think about as attachment, like attached to forms and colors, attached to nice sounds, attached to nice smells, taste, tactiles, or attached to positions or status, or that levels of attachment is a very, very gross attachment. However, these gross levels of attachment, shares the what you call the sense of this unable to let go or wanting more, that
that kind of, like some of those, the glues are very, very sticky, very, very sticky. So that kind of elements is there, whether that what we are attached to, whether it is worldly things or whether it is, some form of spiritual things, but our mental states really grasp, wanting to hold on, unable to let go, or wanting more. That is what here the taste of attachment. And that kind of mental state, it goes all the way from the very gross form of, what we normally call desirable things and events, to go all the way down to the very subtle things, including attached to this samsaric life, unable to let go this samsaric life, the life which is the product, the result of affliction and unwholesome karma. But still we want to hold on, this samsaric life. That is what here the attachment really counting in the six, within this root, within the six root affliction. The first one, attachment, is not just the gross levels of attachment that we normally refers to. Như vậy, thứ nhất đó là đưa trách, hay là sự dính mắc, hay là sự tham. Ở đây trong những quyển luận giải về triết lý của Phật giáo có nói đến rất là nhiều những lớp vỏ hay những mức tầng khác nhau của sự dính mắc, hay của cái sự chấp thủ, hay của cái sự tham này đã được giải thích. Ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cho dù là chúng ta đến từ những văn hóa tập tục khác nhau như thế nào, nhưng mà khi mà nói đến cái sự tham này, chúng ta thường nghe nói đến ở cái mức tầng rất là thô thiển. Để mà định nghĩa về cái sự tham này, có nghĩa rằng là chúng ta không có cái khả năng để mà bỏ đi, để mà từ chối. Không những chúng ta không có cái khả năng để mà bỏ đi hay để từ chối những cái điều mà chúng ta tham đó, mà chúng ta còn muốn có nhiều hơn nữa. Và những trạng thái tâm như vậy ở trong cuộc sống hàng ngày, thì ở trong từ quan điểm triết lý của Abhidhamma hay là của vi diệu pháp, nói đến cái mức từng tham mà thô thiển này. Nhưng mà ở đây khi chúng ta nói một trong 6 những vọng tưởng hay những phiền não này, thì chúng ta không nói đến cái sự tham thông thường. Cái sự tham mà chúng ta nói là về sắc, đó là về những hình dáng, những màu sắc, hay nghe những cái điều ngọt, hay là mũi ngửi được những cái mùi thơm, hay là ăn uống những cái và cái xúc chạm, hay là địa vị, danh vọng, vân vân. Đây là những điều tham mà ở trên mức tùng rất là thô thiển, và chúng đều cùng có một cái định nghĩa hay là những cái nét đặc thù, đó là chúng ta không thể nào bỏ qua hay từ chối được, và chúng ta muốn nhiều và nhiều hơn nữa. Thầy mô tả rằng là nó giống như là keo hồ, để mà nó dính lại, chúng ta bị dính vào như vậy. Thì những điều đó có thể là những điều về vật chất, hay ngay cả những điều về tâm linh. Chúng ta cố gắng giữ đúng chúng, và chúng ta không muốn để bỏ qua, để từ chối. Và những trạng thái tâm như vậy bắt đầu từ những đó là những vật chất mà chúng ta ước ao, cho đến tất cả mọi thứ mà ở trên cao hơn. Trong đó có bao gồm là cái cuộc đời, cái cuộc sống ở trong vòng luân hồi sinh tử. Chúng ta không có khả năng
để mà từ chối cái cuộc sống ở trong vòng luân hồi sinh tử. Mặc dù cái cuộc sống này, cái mạng sống này là một cái sản phẩm hay là một cái sự kết tụ của những vọng tưởng và của những cái nghiệp bất thiện. Tuy vậy, chúng ta vẫn muốn duy trì, giữ cái mạng sống ở trong vòng luân hồi sinh tử. Và đó là cách thức thế nào mà cái sự tham được đếm là một trong 6 vọng tưởng cội rễ, và chứ không phải chỉ nói đến một cái sự tham ở trên mức tình thô. Oh yeah, the main taste of attachment is this holding, grasping. That is the thing. So whether it is, as I mentioned, whether it is towards worldly things, or the worldly things can be big things or can be very, very small things. In the classical Buddhist text, the Abhidhamma texts, they put it very nicely in a very short line, saying, "Kam sum la jesu chakpa." Kam sum, it's referring to, according to the Buddhist Abhidhamma texts, the entire universe, entire this existence, is divided into 3 realms: desire realm, form realm, formless realm. So, in other words, entire, cyclic rebirth is taking place within these 3 realms. Currently, we are in desire realm. We are born in desire realm. So, kam sum la jesu chakpa. Jesu literally it means, the follow. Chakpa means attach or cling, grasp. So, in other words, our mental state, not necessarily saying, it's not necessarily saying all at one time, or not necessarily saying all at one time, that our mind is attached to entire samsaric things, at one time. It's not saying that. Whenever our mental state, currently we have 5 sense consciousnesses, then mental consciousness, when they encounter, either worldly objects or some kind of spiritual objects, when they encounter that mind, unable to let them go, that have that sense of grasping, that is what here the essence of this explanation of attachment. Kam sum la. Kam sum means 3 realms. Jesu chakpa. Jesu, it means really very much follow, the chasing to the 3 realms, things and events in 3 realms. Jesu chakpa, that grasp or attach. So, it has a very deep meaning. It is not just that kind of surface or superficial, the meaning of attachment. In this particular, in the 6, within the 6 root affliction, the attachment, it is very, anyway. Thầy dùng cái từ là taste, thì cái nếm chủ yếu của chúng ta về những vọng tưởng này hay những phiền não này, đó là cái sự mà chúng ta giữ lấy, cái sự mà chúng ta chấp vào. Và ở đây là chấp vào những điều mà của thế gian, những điều bận rộn của thế gian, cho dù đó là những cái điều mà lớn hay những cái điều nhỏ.
Thì ở trong Abhidhamma hay trong vị Diệu Pháp, một lần nữa có trích ra một cái dòng kệ để mà diễn tả điều này. Và dòng kệ này nói rằng Kamsun la Jesu Japa. Thì Kamsun, ở đây Kam có nghĩa là giới, và Sun là ba, là nói đến ba cõi, mà ở đây nói đến là toàn thể vũ trụ có thể được chia làm ba cảnh giới. Thứ nhất là chúng ta nói đến dục giới, thứ nhì là sắc giới, và thứ ba là vô sắc giới. Và như vậy, nói một cách khác là toàn bộ sự tái sanh hay cái sự vòng quanh trong vòng luân hồi sinh tử có thể diễn ra ở trong ba giới này, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và hiện tại chúng ta là con người, chúng ta đang ở dục giới. Và từ Jesu có nghĩa là noi theo hay là theo đuổi những sự kiện, những sự vật mà nó ở trong ba dục giới này. Và hai từ cuối nói đến japa có nghĩa là dính mắc đến, bám vào. Thì bám vào, theo đuổi vào những sự việc và sự kiện ở trong ba cõi này. Thì ở đây không cần thiết là chỉ nói là tâm của chúng ta chỉ có một lần duy nhất mà bám vào những điều ở bận tâm ở trong thế gian, mà bất kỳ khi nào mà chúng ta giao tiếp. Và như quý vị biết là chúng ta giao tiếp bởi 5 cái thức. Chúng ta có 5 cái giác quan để mà cho chúng ta giao tiếp với cái thế giới ở bên ngoài. Và như vậy thì chúng ta giao tiếp và chúng ta không có khả năng để mà bỏ đi hay từ chối, mà chúng ta thay vì đó chúng ta chấp vào, chúng ta muốn bám víu vào những điều đó. Và như vậy ở đây một lần nữa nói đến vọng tưởng thứ nhất, đó là về tham hay sự dính mắc. Thì thầy nói rằng là có một cái ý nghĩa sâu sắc hơn, không phải là chỉ ở trên một cái bề mặt về nói về sự tham hay dính mắc, mà đây nói đến bức tường sâu hơn và được thuộc vào một trong 6 vọng tưởng cội rễ. Oh yeah. So then, just let you know, in your long-term benefits, in the sutra that we are reading, when Buddha, lists the affliction, affliction in the section where the second noble truth is explained in that paragraph, Buddha lists three cravings. It is said, craving for sensual pleasures, that most of us, when we talk about attachment, we are thinking about that levels of attachment, craving or attachment, whatever term that we use. In the Sutta, here the translation translated craving or attachment, craving to sensual pleasures. That's one type of attachment. And most of our understanding, recognition of as an attachment that we want to distance ourselves, want to deal with our mental state, is in that category. And within that category, again, very gross, not all the sensual pleasures, very gross level of sensual pleasures that craving or attached to, that our understanding is in that levels of attachment. And in the sutra, second attachment is called craving for existence, craving for existence. And this is really, which I briefly stated in the previous statement, we are even attached to our samsaric existence. We are. That is what here more or less, this craving for existence. That we, it is quite deep rooted
very deeply ingrained attachment in our mental states, and that is, the certain extents. So in certain extents, from in our samsara process, the what you call the birth, aging, sickness, and death. From this life's death to the next samsaric life's birth, is what you call the linked by this craving for existence, craving for existence. Then the third one here in the sutra is called craving for, extermination, craving for extermination. Certain that what we have, craving for something that we want to stop, that we want to, extinguish, and that sort of things are there. So it is in the sutra, our reading sutra. I just want to point this to you to let know in the future to read. Cái đó thầy chỉ muốn cho chúng ta được biết để mà cho những lời lạc về mai sau cho chúng ta, là ở trong đoạn kinh mà quý vị thấy ở trang 3 và dòng thứ 4. Thì đoạn kinh này Đức Phật đã liệt kê 3 loại của cái sự ái, bởi vì ái đưa đến tái sanh, thành ra 3 loại của loại ái đó là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Khi chúng ta nói đến loại ái thứ nhất, đó là dục ái hay tham đắm vào những dục lạc, thì khi chúng ta nói đến cái sự tham hay cái sự dính mắc, thường thường chúng ta nói đến cái mức từ này, đó là dục ái hay tham đắm dục lạc. Đây là cái sự hiểu biết của chúng ta về cái sự tham ái này, cái sự hiểu biết mà để cho chúng ta, nếu mà chúng ta muốn tu tập, là chúng ta muốn giữ khoảng cách với những cái sự tham ái này. Và đây là cái mức tầng của dục ái là nó ở mức độ rất là thô thiển. Và mức tầng thứ nhì đó là Đức Phật đã liệt kê, đó là hữu ái, hay là cái sự thèm khát để mà có cái sự hiện hữu. Như thầy đã vừa mới giảng cho chúng ta trước đây, chúng ta bám vào, chúng ta dính mắc vào vòng luân hồi sinh tử, chúng ta thèm muốn có cái sự hiện hữu ở trong vòng luân hồi sinh tử. Điều này đã được khắc ghi một cách rất là đậm ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Và trong một chiều hướng thì trong cái tiến trình từ sự sinh, già, bệnh, chết, mà từ cái sự chết của cái khoảng cách của cái sự chết của cái kiếp sống hiện tại của chúng ta, cho đến cái bắt đầu cái cuộc sống vòng luân hồi sinh tử kế tiếp, cái sự sinh của cái mạng sống kế tiếp. Ở đây nó có một cái kết nối, và cái kết nối này là do cái sự thèm khát và hiện hữu, do cái sự hữu ái này, có nghĩa là sự khát khao, thèm muốn để có sự hiện hữu. Và điều thứ ba mà từ Hán Việt nó là phi hữu ái, có nghĩa là thèm khát, mong muốn được chấm dứt, không có cái sự hiện hữu nữa. Chúng ta đang có sự hiện hữu và chúng ta muốn chấm dứt điều đó. Và những điều này đã được nói, liệt kê ở trong kinh, và thầy chỉ nói là để cho chúng ta có thể trau dồi tu học sau này. So today I will leave it here. It is a little bit unpleasant, the generator sound, and my mind is unable to concentrate because I'm worried about the remaining battery may go soon, and then internet will go, everything will go. So difficult to concentrate because one corner of my mind is very much worrying about this. So nearly an hour we are able to do this class. I'm quite pleased
with this battery. So we will continue remaining 5 root afflictions in our next Saturday class. And today, after the translation, we will say the dedication and long last prayer. Bởi vì máy phát điện rất là ồn và cũng một phần nữa là cái tâm của thầy không có tập trung để mà giảng cho chúng ta được, bởi vì khó mà không biết khi nào là máy phát điện nó sẽ chấm dứt. Thành ra là ở trong một cái phần của tâm của thầy luôn luôn lo lắng về vấn đề này. Và như vậy chúng ta đã được nghe khoảng gần 1 tiếng đồng hồ thuyết pháp, và bây giờ chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và bây giờ là phần hồi hướng cũng như hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chanjo semjo Rinpoche ma je pa na ma je yoro je ba nyam ba me ba kone kondo pe wara kare rave porve shen kama penda dewa malu jove chere sewa tenzin jato shabe sede pato tenyoro. Oh yeah, thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you, Thank you, Rinpoche. Thank you, Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. See you next Thank Saturday. you. See you next Thank Saturday. you, Lisa. Thank you. Thank you, Lisa. Bye-bye. Thank you, Chị. Chia Thank you, Rinpoche.